Do you love English stories with Persian translation? So, don't miss a storylish. I'm Amir al-Sharia. Be with me. Let's go. I soon learned to know that flower better. On the little prince's planet, there had always been very simple flowers, decorated with a single row of petals so that they took up no room at all and got in no one's way. They would appear one morning in the grass and would fade by nightfall. But this one had grown from a seed, brought from who knows where, and the little prince had kept a close watch over a sprout that was not like any of the others. It might have been a new kind of baobab. But the sprout soon stopped growing and began to show signs of blossoming. The little prince, who had watched the development of an enormous bud, realized that some sort of miraculous apparition would emerge from it. But the flower continued her beauty preparations in the shelter of her green chamber, selecting her colors with the greatest care and dressing quite deliberately, adjusting her petals one by one. She had no desire to emerge all rumpled like the poppies. She wished to appear only in the full radiance of her beauty. Oh yes, she was quite vain, and her mysterious adornment had lasted days and days. And then, one morning, precisely at sunrise, she showed herself, and after having labored so painstakingly, she yawned and said, "Oh, I'm hardly awake. Forgive me, I'm still all untidy." But the little prince couldn't contain his admiration. "How lovely you are, aren't I?" the flower answered sweetly. "And I was born the same time as the sun." The little prince realized that she wasn't any too modest, but she was so dazzling. "I believe it is breakfast time," she had soon added. "Would you be so kind as to tend to me?" And the little prince, utterly abashed, having gone to look for a watering can, served the flower. She had soon begun tormenting him with her rather touchy vanity. One day, for instance, alluding to her 4 thorns, she remarked to the little prince, "I'm ready for tigers with all their claws." "There are no tigers on my planet," the little prince had objected. "And besides, tigers don't eat wheat." "I'm not a wheat," the flower sweetly replied. "Forgive me. I'm not at all afraid of tigers, but I have a horror of drafts. You wouldn't happen to have a screen? A horror of drafts. That's not a good sign for a plant." The little prince had observed how complicated this flower is. "After dark you will put me under glass. How cold it is where you live, quite uncomfortable. Where I come from." But she suddenly broke off.
She had come here as a seed. She couldn't have known anything of other worlds. Humiliated at having let herself be caught on the verge of so naive a lie, she coughed 2 or 3 times in order to put the little prince in the wrong. That screen? I was going to look for one, but you were speaking to me. Then she made herself cough again, in order to inflict a twinge of remorse on him all the same. So the little prince, despite all the goodwill of his love, had soon come to mistrust her. He had taken seriously certain inconsequential remarks and had grown very unhappy. I shouldn't have listened to her. He confided to me one day, "You must never listen to flowers. You must look at them and smell them. Mine perfumed my planet, but I didn't know how to enjoy that. The business about the tiger claws, instead of annoying me, ought to have moved me." And he confided further, "In those days, I didn't understand anything. I should have judged her according to her actions, not her words. She perfumed my planet and lit up my life. I should never have run away. I ought to have realized the tenderness underlying her silly pretensions. Flowers are so contradictory, but I was too young to know how to love her." ترجمه فارسی. فصل 8. خیلی زود اطلاعاتی راجع به آن گل به دست آوردم. روی سیارک شازده کوچولو گلها خیلی ساده بودند. آنها فقط یک ردیف گلبرگ داشتند. جای زیادی را اشغال نمی‌کردند و مزاحم کسی نبودند. صبح‌ها از میان علف‌ها قد می‌کشیدند و شب‌ها به آرامی و در سکوت در همان نقطه از بین می‌رفتند. اما یک روز از یک دانه که معلوم نیست باد آن را از کجا آورده بود گلی سبز شد. شازده کوچولو به دقت این گل جدید را ورانداز کرد. آن شبیه هیچ یک از گل‌های سیارکش نبود. با خودش فکر کرد این حتما یک جور باوباب است. اما آن بوته به زودی از رشد کردن دست کشید و آماده گل دادن شد. شازده کوچولو که شاهد اولین لحظات شکلگیری آن غنچه بزرگ بود، با خود اندیشید باید چیزی معجزه‌آسا از درون آن غنچه ظاهر شود. اما گل هنوز از خودآرایی خود درون خوابگاه سبزش فارغ نشده بود. او رنگهایش را با وسواس هرچه تمام انتخاب کرده و گلبرگهایش را یکی یکی در جایشان مرتب می‌کرد. او اصلا دوست نداشت مثل شقایق‌های وحشی با گلبرگ‌های مچاله شده چشم به روی دنیا باز کند. او می‌خواست در نهایت زیبایی ظاهر شود. آری، او عشوه‌گری تمام عیار بود. آرایش سحرانگیز او روزها طول کشید و سرانجام یک روز صبح درست در لحظه طلوع خورشید به یکباره شکفت. بعد از این همه تلاش و دقت طاقت فرسایی که برای پیراستن خود به کار برده بود، برای اینکه همه چیز عادی جلوه کند خمیازه‌ای کشید و گفت: تازه همین الان از خواب بیدار شدم. امیدوارم شما منو به خاطر ظاهر آشفته‌ام ببخشید. گلبرگ‌هایم خیلی نامرتبند. اما شازده کوچولو نتوانست جلوی تحسین کردن خودش را بگیرد. اوه، شما چقدر زیبایید! و گل سرخ با عشوه‌گری هرچه تمام جواب داد: مگه می‌خواستی نباشم؟ من و خورشید در یک لحظه با هم متولد شدیم. شازده کوچولو متوجه شد این گل سرخ زیبا آنقدر هم متوازن نیست، اما چقدر هیجان انگیز بود. گل سرخ گفت:
فکر کنم وقت صبحونه باشه. میشه لطفاً یه فکری واسه من کنی؟ شازده کوچولو خیلی شرمنده شده و با عجله یک آبپاش آب خنک و تازه آورد و پای بوته گل سرخ ریخت. گل خیلی زود با تکبر از شروع به رنجاندن شازده کوچولو کرد. مثلا یک روز که داشت راجع به خارهایش صحبت میکرد گفت نکنه ببرها با آن چنگالهای وحشتناک به من حمله کنند. شازده کوچولو معترضانه پاسخ داد تو سیارک من ببر وجود نداره. تازه ببرها که علف‌خوار نیستن. من که علف نیستم. لطفا منو ببخش. من از ببر نمیترسم، اما از هوای سرد وحشت دارم. به گمانم چیزی شبیه به یک پرده توی سیارک تو پیدا میشه. شازده کوچولو گفت وحشت از هوای سرد؟ این برای یک گیاه خیلی عجیبه. و بعد با خود اندیشید این گل سرخ چه موجود مرموزیه. میخوام شبا منو زیر یه سرپوش شیشه‌ای بذاری. سیارک تو خیلی سرده، جایی که ازش اومدم. گل سرخ یک دفعه صحبتش را قطع کرد. او وقتی به اینجا آمد به شکل دانه بود. او نمیتوانسته هیچ جای دیگری را دیده باشه. از اینکه با یک دروغ کوچک اجازه داده بود به سادگی دستش رو بشه خجالت زده شده و برای اینکه حواس شازده کوچولو را پرت کنه 2-3 باری سرفه کرد. پس این پرده چی شد؟ داشتم میرفتم بیارم ولی شما شروع به صحبت کردید و من مجبور شدم صبر کنم. گل سرخ برای اینکه شازده کوچولو را بیشتر خجالت بده با شدت بیشتری سرفه کرد. به این ترتیب شازده کوچولو با همه عشقش نسبت به گل سرخ دچار تردید شد. او حرفهای بی اهمیت گل را خیلی جدی گرفته بود و این موضوع او را به شدت ناراحت میکرد. یک روز به من گفت نباید به حرفاش گوش میکردم. آدم نباید حرف گلها رو جدی بگیره، فقط باید نگاهشون کنه و از عطرشون لذت ببره و بوشون کنه. اون سیاره ما عطر آگین میکرد ولی من نمیدونستم چطور باید از زیباییش لذت ببرم. این قضیه چنگالهای ببر به جای اینکه ناراحتم کنه باید دلمو نرم میکرد و نسبت به او احساس دلسوزی بیشتر میکردم. شازده کوچولو ادامه داد واقعیت اینه که هیچی نمیدونم. باید گلم را از روی کردارش قضاوت میکردم نه از روی حرفاش. اون عطر و زیباییشو به من داد. نباید از اون فرار میکردم. باید متوجه اون همه مهربونی که او سعی داشت پنهانش کنه میشدم. گلها خیلی رفتارهای ضد و نقیضی دارن اما من برای اینکه چطور عاشقش باشم خیلی کم تجربه دارم. ممنونم بابت وقتی که گذاشتید. ادامه داستان جمعه شب منتظر ما باشید. لطفاً فراموش نکنید لایک کنید ویدیوهای ما رو و سابسکرایب رو فراموش نکنید. Thanks for your time. Be waiting on Friday night. And don't forget to like and subscribe. And remember, listen, learn, and enjoy with the Storylish.